मैं देखुଥିଲି म्यूचुअल फंड्स तो म्यूचुअल फंड्स कौन तो जो इन्वेस्टर्स ମାନଙ୍କ पाखरे लार्ज सम अछि बट सेमानकर टाइम नाही सेମାନଙ୍କ पाखे रिसर्च ପାଇଁ मार्केट रिसर्च ପାଇଁ तो ସେମାନେ ମୁଁ କହିବି म्यूचुअल फंड्स थ्रू रे ସେମାନଙ୍କର मनी इन्वेस्टमेंट करନ୍ତି और म्यूचुअल फंड्स ସବୁ इंडिविजुअल ମାନଙ୍କୁ बहुत सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करे जेमति कि पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस मनी फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन और मैरिज हाउस परचेज एक्सेट्रा तो जହାର जो प्रॉब्लम अछि से सब जହାର जो टाइप र नीड अछि से सब नीड को देखि के म्यूचुअल फंड ସେମାନଙ୍କୁ हेल्प करे and why do people buy mutual funds तो लोक माने काहे कि म्यूचुअल फंड्स किनन म्यूचुअल फंड्स आर ए पॉपुलर चॉइस among investors because they generally offer the following feature तो म्यूचुअल फंड्स से हमर बहुत सारा ऑप्शंस अछि तो जोटा कि लोक माननको अट्रैक्ट करे तो म्यूचुअल फंड से किछटा फीचर्स देखिया तो फर्स्ट प्रोफेशनल मैनेजमेंट द फंड मैनेजर्स डू द रिसर्च फॉर यू दे सिलेक्ट द सिक्योरिटीज एंड मॉनिटर द परफॉर्मेंस जो माने प्रोफेशनल मैनेजर रहले ସେମାନେ रिसर्च करନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ସେଇ रिसर्च କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର प्रोफेशनलिज्म ଟା ପାଞ୍ଚ ନିଜ ଭିତରେ ତ ସେମାନେ ଆମ ଫଣ୍ଡ ଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି ଦେନ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ ତ ତମେ ଶୁଣିଥିବ ଡୋଣ୍ଟ ପୁଟ୍ ଅଲ୍ ୟୁର ଏଗ୍ସ ଇନ୍ ୱାନ୍ ବାସ୍କେଟ ତ ସବୁ ଯାକ ଯୋଉ ଏଗ୍ସ କୁ ତମେ ଗୋଟେ ବାସ୍କେଟରେ ନ ରଖିବା ହିଁ ବେଟର କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବାସ୍କେଟ ରଖିବ ଯଦି ବାସ୍କେଟ ଟା ପଡିଯିବ ତ ସବୁ ଯାକ ଏଗ୍ସ ଆମର ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁକା म्यूचुअल फंड्स typically invest in a range of companies and industry ତ କେବଳ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନ କରିକି ଯଦି ରେଞ୍ଜ ଅଫ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ ତ ତା ଦ୍ୱାରା रिस्क ଟା ଲୋୟର ହେଇଯିବ this helps to lower your risk if one company fails ଯଦି ବି ଗୋଟେ ସପୋଜ ତମ ପାଖେ 1 लाख ଅଛି ତ ତମେ ସବୁ ପଇସାକୁ 10ଟା କମ୍ପାନୀ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର rather than one company ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ତ ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଲସ୍ ହେଲା ତ ସେଇଟା ତମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ତ ସପୋଜ ତମେ ଭାବିବ ଯଦି 1 लाख ଟାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦବ ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ଯଦି ସେ କମ୍ପାନୀ ଲସ୍ ହବ ତମର ବି ସବୁ ଯାକ ଲସ୍ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ ସେଟା ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ କରିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ then affordability most mutual funds set a relatively low dollar amount for initial investment and subsequent purchase तो कौन तो म्यूचुअल फंड्स जो पॉलिसी तो इनिशियल स्टेज रे बहुत कम प्राइस चार्ज करते then liquidity mutual fund investor can easily redeem their shares at any time for the current net assets value plus redemption fees तो गोटे इन्वेस्टर चाहिले तार फंड को केतेबेले भी रिडीम करई परिबो then performance appraisal methods of mutual fund the performance appraisal of mutual fund scheme is classified into three types return analysis risk analysis and risk adjusted performance appraisal some performance appraisal method are the three types then regulations of mutual fund every mutual fund must be registered with SEBI तो सब mutual fund हमारा security and exchange boards of India द्वारा regulate हो then a mutual fund is always set up as a trust with sponsors, trustee, and an asset management company and a custodian. The mutual fund so set up with maybe as a trust or with sponsor, trustees, and an asset management company. An AMC of a mutual fund company should have at least 50% independent director and a separate board of trustees, including 50% of independent trustees and independent custodians so as to manage any conflict interest among fund manager, custodian and trustees. तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है ताको मध्यरे एटलीस्ट 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहबे सो दैट सेमानकर जहाँ भी सब कॉन्फ्लिक्ट हबो से सब इजीली solve ହେଇଯିବ then a single mutual fund can flow different scheme but they have to be blindly approved by the trusted and all of our documents have to be filed with SEBI तो single mutual fund तो ସେଇଟା ବହୁତ ସାରା ସ୍କିମ୍ ଦେଇକି ପାସ୍ କରିବ ଆଉ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଫାଇଲ ହବ ସେବି ପାଖରେ ସେବି lays down certain restriction on the fees that AMC can charge for mutual fund and there is also a
cap on expenses that can be added to the fund. The mutual funds can advertise, but advertisement cannot have statements that are misleading. The investment ଯୋଉ ତମମାନେ ଶୁଣିଥିବ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡସ ର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡସ ଆର୍ ସବଜେକ୍ଟେଡ ୱିଥ ମାର୍କେଟ ରିସ୍କ ତ କଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହବ ତ କୌଣସି ମିସଲିଡିଂ ଇନଫର୍ମେସନ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ନ କରାଯିବ ତ ସେ ସବୁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯାହାବି ସବୁ ରିସ୍କ ରହୁଛି ଯାହାବି ସବୁ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ରହୁଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରପରଲି ମେନସନ କରାଯିବ ତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ମିସଲିଡ୍ ହେବେ ଫର ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ no mutual fund can guarantee a return since return period depend on the market ତ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ବି ମାର୍କେଟରେ ଆମର ପଇସା ଲଗେଇଥାନ୍ତେ ତ ସେଥିରେ ଲସ୍ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତ ଯେତେବେଳେ ସେବି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ତ ସେଥିରେ ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁକା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବନି ଯେ ଯେ କେବଳ ପ୍ରଫିଟ ହିଁ ହବ କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ ରିଟର୍ନ ଟା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଆଉ ମାର୍କେଟର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ then SEBI stipulates the following for open-ended and closed-ended fund. So SEBI ସବୁ stipulates କରିଛି an open-ended scheme needs a minimum corpus of 50 crores and a closed-ended scheme needs at least 20 crores of corpus. Then SEBI checks mutual funds every year in order to make it in compliance with the regulation and guidelines. Then broadly, there are four types of mutual funds. There are as follows. ଆମର four types of mutual funds ରହିଛି ଗୋଟେ ହେଲା equity mutual funds. The equity mutual funds consist of collection of stocks of company. ତ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟକ୍ କୁ ନେଇକି ଆମର equity mutual funds ହଉଛି investor can allocate funds to fund based on their goals. So for example, growth funds are focused on stock of companies with significant growth and potential in the future. Then money market mutual funds. Money market mutual funds invest in short-term debt issued by corporates, government, states and municipalities. So our money market है जेमते हमारा money market है हमारा short-term capital fund पाइका. So short-term debt issue करा है सेटा हमारा ऐसा money market mutual fund under. For example, they might have investment in US treasuries and debt issued by established companies like Apple. Then the aim of these types of mutual fund is to generate the income while minimizing the risk. तो ଯେତେବେଳେ short term debt ରେ ଆମେ issue କରିବା ତ ସେତେବେଳେ କଣ ଆମର income generate ହବ while minimizing the risk. Then bond funds. Bond funds are considered conservative investment and provide fixed income to investors in such funds like money market and mutual fund. Their investment portfolio is restricted to government and corporate debt. So our bonds normally most of the bonds ଆମର issue करता है government. So ସେଥିପାଇଁ ଏଟା restricted to governments and corporate debt. They are generally favored for retirement planning. Then balanced funds. Balanced funds aim to strike a balance between equity and bond investing. They are long-term funds that incorporate a mix of stocks and bonds in a given ratio. So balanced funds है हमारे equity और long-term fund जोटे कि हमारा stocks और bond कोटा कितने रेशियो रे इन्वेस्टमेंट कराଯିବ. For example, they might have 60% stocks and 40% bond. ମାନେ 100 ରୁ ଆମର କେତେ percent stock ରହିବ କେତେ percent bond ରହିବ ସେଟା ହେଲା ଆମର balance. Rebalancing these funds on a periodic basis adjust their composition to prevailing economic conditions. Some are rebalanced based on the investor's goal. तो यही जो balance टा maybe investor goals को देखी कराଯାଏ. For example, they might incorporate a conservatism approach to close to retirement. तमे आज देखिले जे हमर म्यूचुअल फंड्स टाइप्स तो काले हम देखिबा हाउ हमर जो म्यूचुअल फंड जो स्कीम्स प्रोवाइड करछि तार सब केते पर टाइप्स. Thank you all.